everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session. ఈ రోజు మనం ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 2024 మీ సీనియర్స్ కి వచ్చిన యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఒక శాంపుల్ పేపర్ లాగా లేకపోతే ఒక మోడల్ పేపర్ లాగా కూడా మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఇది కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్, మీకు like in few days you are going to have your pre-final exam, isn't it? So ఆ pre-final exam లో like last year వచ్చిన pre-final paper మనం డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. So let's begin the session. Okay, so hello, hi Alfia, how are you? Golden star, yes. Hello Nana, hi Lakshmikant. Yes, you can listen to this session, no problem at all. Hi Ramesh Reddy, hi Bhavna, hi Ajita. Then yes, study hacks. Okay, hi Princey, hi Alfia, Likhita and Ravi. Andariki a very good evening Nana. Let's begin this session. So actually this particular session, this particular question paper is your seniors. Ante last year 2024 లో అడిగేది ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. అండ్ లిసన్ ఎవ్రీబడి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, బిఫోర్ దాట్ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తే దట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్. బెటర్ ఏంటి, బెస్ట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ మస్ట్ ఆల్సో. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, 27th AP FA3 exam. Yes, Lakshmikant, I know that. So tomorrow and day after tomorrow, AP వాళ్ళకు FA3 exam preparation will be there. Okay, I'm good. Ajita, how are you? Yes, hit the like button. Andaru hit like button ni koncham blast cheseyandi. Okay, so today we are going to discuss both part A and part B. And this one is Hyderabad district paper. Alage different district papers na దగ్గర ఉన్నాయి నాన్న, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం, no problem. Okay, so this one first it is TS వాళ్ళకి question paper ఎలా ఉంటుంది. biology paper part A will be there, part B will be there, isn't it? Part A lo there are 3 sections, section 1, section 2 and section 3. Part B lo you have MCQs anmata. Okay, 10 MCQs will be there in part B, right? Dileshwar, yes Nana, you just have 25 days. Avunu. Hi Rehan, 15 days left for CBSE board. 15 days, yeah, 25 days. Okay, Rehan, you are from CBSE or ICSE? Okay, chalo let's begin. Ma'am, ide అమ్ము ఇది వస్తుంది ప్రీ ఫైనల్ లో అంటే దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్. ఓకే, అందుకే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ యూ అటెంప్ట్ దిస్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఓకే అమ్ము, క్లియర్? సో చూద్దాం. there are like 3 sections, isn't it? First section lo you will have 2 mark questions, tarvata next session lo 4 mark questions and then 6 mark questions. This is the pattern for TS students, isn't it? So TS students ki 2 mark questions, alage 4 mark questions and then 6 mark questions will be there. At the same time for AP students, how is the question paper pattern? They have 1 mark question, 2 mark question, 4 marks and 8 marks. But TS వాళ్ళకి అలా కాదు, they have 2 marks, 4 marks and 6 mark questions. So let's discuss the 2 mark questions first. What would happen if hemoglobin is not present in our blood? Okay, first important 2 mark questions ఇక్కడ ఏంటంటే మన బ్లడ్ లో హీమోగ్లోబిన్ ఒకవేళ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ఓకే, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇది ఏంటంటే ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ 1 if based questions will definitely be there in your exam, right? So if based questions అంటే so and so a particular thing లేకపోతే ఏమైతుంది? ఓకే, సో మన బాడీలో హీమోగ్లోబిన్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? First of all, hemoglobin function enti? What is the role of hemoglobin in our blood or in our body?
మ్యామ్ ఏపీ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఎప్పుడు పెడతారు నాన్న సౌజన్య. ఏపీ ప్రీ ఫైనల్ యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సిలబస్ చేంజ్ అయింది కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ విత్ ద న్యూ సిలబస్. అందుకే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సిలబస్ అలా అనేది ఏం లేవు అనమాట. ఓకే, బట్ శాంపుల్ పేపర్ అండ్ మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ దేర్ అండ్ అది నేను చేపిస్తాను. ఓకే, ఎస్సీఆర్టీ మ్యామ్ ప్లీజ్. హర్షిని ఎస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చేపిస్తాను నాన్న. ఎస్ రేహాన్ వెరీ గుడ్. ఆక్సిజన్ ఓంట్ బీ క్యారీడ్, వెరీ గుడ్. సో హీమోగ్లోబిన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ వన్ carrier of oxygen. Okay, hemoglobin actually carries oxygen in our body. Mana body lo each and every cell ki, okay, every cell of our body it needs oxygen anamata. Enduku energy production kosam ante kada. So oxygen manam inhale cheskuntunnamu and that goes to the lungs. Lungs nunchi oxygen prati okka cell ki reach avalante somebody or something should carry that. So blood carries that. Okay, blood lo guda, okay, blood is the helping in transportation, kani blood lo guda oxygen is there, right? So that oxygen is the carrier, hemoglobin is the carrier of oxygen. Blood will have hemoglobin, okay, red color pigment. Okay, ee hemoglobin vallane blood is red in color, isn't it? So hemoglobin, one hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule and it will give oxyhemoglobin HbO2 taken 4 times. Okay, so oxyhemoglobin form aitundi and our oxyhemoglobin is transported to different parts of the body. Okay, so ade hemoglobin role anamata. Ee question answer rasinappudu definitely write down this equation. Okay, yes Rehan, very good. Raghu, hi Raghu, hi never die, how are you? Ma'am, pre-finals are to be start for TS students. Sanjana, pre-finals will probably be starting in like for some schools. Hyderabad lo unna schools aithe they are starting from 24th of this month only. But konni schools ki February first week or January last week. Okay. భాగ్యశ్రీ రేఖ టిఎస్ వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్ అయిపోలే, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్. ఈసారి 2025 పేపర్ అవుతుంది కదా. 2024 పేపర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ అన్నమాట. ఓకే, సో హీమోగ్లోబిన్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో హీమోగ్లోబిన్? నో హీమోగ్లోబిన్ అంటే నో ఆర్బీసీ. నో ఆర్బీసీ అంటే ఒక పర్సన్ అనెమిక్ అయిపోతాడు అండ్ that is one reason. Okay, this reason you can mention. If there is no hemoglobin then there will be anemia. Okay, and hemoglobin helps in oxygen carrying. Oxygen ni carry cheyadam dantlo hemoglobin is helping anamata. Okay, so no hemoglobin ante no oxygen transportation. Clear? No oxygen transportation ante slow functioning of the body, no energy production, body will become weak. So many reasons are there. Okay, hi Uma, how are you? Oxygen will not be supplied. Yes Bhavna. Haxton, ma'am, please do last minute revision for exam. Definitely Nana, last minute revision will be there. Okay, next question, next 2 more questions. What will you do to overcome the scarcity of water in everyday life? Everyday life lo ante this is from natural resources. Okay, this question is from natural resources. So everyday life lo scarcity of water ni overcome cheyalante what should be done anamata. Okay, Isha, hi. Yeah, Isha's shining star, definitely all of you are shining star. Hi Ramu Arts. Yes, I know Nana, you are our Bhagyashri from summer onwards. You are the oldest student, like few of you are there from summer holidays. MD Mohammed Sohail, hi Sohail. Ma'am, if person die lack of hemoglobin, Harshini, hemoglobin lekapothe oxygen transportation will not be there, that you remember and explain that, elaborate and explain it. Okay, so overcome scarcity of water scarcity unte how to overcome that anamata. Okay, so what will you do? You will do rainwater harvesting. Okay, this question is from natural resources. Listen everybody, this question is from natural resources. Natural resources chapter నేను చెప్తాను నాన్న, one shot I'll be doing it, but ఇక్కడ మీరు వినండి.
ఎవ్రీడే లైఫ్ లో వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంటే, ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకే, వాటర్ సరిగా అవైలబుల్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అండ్ హౌ డూ యూ ఓవర్కమ్ దాట్, హౌ డూ యూ సాల్వ్ దాట్? ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంటుంది అంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ విచ్ క్యాన్ బి డన్. ఓకే, సో రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసుకోవాలి, వాటర్ ని రీయూజ్ చేసుకోవాలి, ఆల్వేస్ రీయూజ్ వాటర్. ఓకే, దెన్ డీసాలినేషన్, సీ వాటర్ ని డీసాలినేట్ చేస్తే వీ కెన్ like have some water from the sea or ocean sources also. Dams and reservoirs construct చేసుకోవాలి. Water conservation definitely we should do. Keeping the tap closed, ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ వాటర్ ట్యాప్ ని క్లోజ్డ్ గా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, చెక్ ఫర్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ లీక్స్ ఇన్ వాటర్ పైప్స్. వాటర్ పైప్ లో ఏదైనా లీకేజ్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఆర్ బ్రేకేజ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని చెక్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so all these things we can do to overcome the scarcity of water in our everyday life. And e question is actually from natural resources. Okay, natural resources chapter nunchi this is taken. Next question, write about the observations of Hydrilla experiment. Okay, so Hydrilla experiment lo miru like you have to mention the observations. Okay, so there are 3 2-mark questions. Okay, TS students ki aithe 2-mark questions are only 3 questions adugutaru, and okademo if based question will be there, one more will be materials used in different experiments or observation in different experiments min nerchukondi. Okay, Bhavana ma'am say important questions for pre-finals chaptanu nana, pre-finals ki important questions kuda chaptanu. Water conservative structures, yes Isha, వాటర్ కన్జర్వేటివ్ స్ట్రక్చర్స్. డీసాలినేషన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? సంజన, ఇప్పుడు సీ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సీ వాటర్ విల్ హ్యావ్ సాల్ట్, రైట్? ఓకే, సో సీ వాటర్ లో సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, సో అది సాలినేషన్. ఆ సాల్ట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే ద సేమ్ వాటర్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఎవ్రీడే పర్పస్, అది డీసాలినేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సరేనా సంజన? ఓకే, నా యూ సీ ఎవ్రీబడి, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? సో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఒకటే అబ్జర్వేషన్, అదేంటంటే గ్యాస్ బబుల్స్, దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఇలా ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ పెడుతున్నాము కదా. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ అ ఫన్నెల్ అండ్ యాక్చువల్లీ హైడ్రిలా ప్లాంట్ తీసుకోవాలి, దాన్ని ఫన్నెల్ తో కవర్ చేస్తున్నాము. ఆ ఫన్నెల్ స్టిక్ ని వీఆర్ కవరింగ్ ఇట్ విత్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్ ఫర్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇజంట్ ఇట్? ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో, ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వీ విల్ సీ సమ్ గ్యాస్ బబుల్స్, అండ్ ఆ గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ బబుల్స్ అన్నమాట. అదే కదా అబ్జర్వేషన్ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము? దట్ ఆక్సిజన్, సన్లైట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, లేకపోతే ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? అబ్జర్వేషన్ వచ్చేసి గ్యాస్ బబుల్స్, అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, 24 కి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ నాన్న, 24 కి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంది నాకు నిన్న మెసేజ్ కూడా పెట్టారు, ప్లస్ అంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ లైవ్ చాట్ లో కూడా చెప్పారు కదా 24th నుంచి ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అని. అందుకే I thought last year paper ni okasari discuss cheskundamu. Okay, so last year మీ seniors ki this paper was there for pre-finals. Whatever it is, this is like a sample paper for final exam also. Okay, final exam ki oka model paper laga, sample paper laga kuda idi useful ga untundi kabatti please follow this, very very important questions, all these questions. Okay, next so section 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు section 2 లో, okay, this is actually section 2. Okay, so section 2 లో 4-mark questions will be there. 4-mark questions లో first 4-mark question చూడండి నాన్న. Read the paragraph given below and answer the following questions. Okay, Rehan, raisins and gums itself are a type of excretory products in plants. Adi excretory products, old xylem lo these all things are stored, and adi plant ki excretory product kani human beings ki beneficial ga untundi kabatti human beings are using that. Okay, hi Yashwant Kumar, hi Nana. Vasavi, hi.
Now only came from school. Okay, Abhilash, no problem. So how are you, Abhilash? చూడండి నాన్న, లెట్స్ రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్. ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు కదా, పారాగ్రాఫ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అలా ప్యాటర్న్ లో కూడా ఒక క్వశ్చన్స్ బయాలజీలో కూడా అడుగుతున్నారు. సో చూడండి ఇక్కడ, అండ్ ఎస్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ లో మీకు ఒక లింక్ కనపడుతుంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఆన్సర్ కీ కూడా కావాలంటే సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ లో ఆన్సర్ కీ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ కీ కూడా ఇస్తాను, ప్లస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో విల్ బి గివెన్ టు యూ, రైట్? ఓకే, సో నార్మలీ ద బ్లడ్ దట్ oozes ఫ్రమ్ అ wound clots in 3 to 6 minutes. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ 3 to 6 minutes లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ సమ్ పీపుల్ డ్యూ టు వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ, కొద్ది మందిలో ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళ బాడీలో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకే, ఆల్సో డ్యూ టు జెనెటిక్ డిజార్డర్ బ్లడ్ మే నాట్ క్లాట్ ఆఫ్టర్ అన్ ఇంజురీ. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే దేర్ విల్ బి అ జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఆ జెనెటిక్ డిజార్డర్ వల్ల బ్లడ్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ క్లాట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్? సో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడంలో డిలే అయితే, లేకపోతే బ్లడ్ అసలు క్లాట్ అవ్వకపోతే, సో సచ్ థింగ్స్ ఆర్ బ్లడ్ క్లాట్ డిజార్డర్ అన్నమాట. ఓకే, so the type of disorder blood may not clot after an injury, this type of disorder is called hemophilia. జెనెటిక్ డిజార్డర్ వల్ల బ్లడ్ ఒకవేళ క్లాట్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? హీమోఫీలియా. ఓకే, థాలిసీమియా కూడా అలానే ఒక ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్. సో 3 things are there. ఒకటేమో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ హీమోఫీలియా, థర్డ్ వన్ థాలిసీమియా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఇది ఒకటి, hemophilia, this is one, and then thalassemia. Okay, thalassemia, 3 disorders related to blood or blood clotting. Now let's see the questions. Okay, questions చూడండి నాన్న ఇక్కడ. How much time is required for the blood to clot? ఇప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? How much time is required? Who will tell me the answer for this? అభిలాష్, హ్యాండ్ రిటన్ నెఫ్రాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఇచ్చాను కదా ఆల్రెడీ, ఐ హావ్ గివెన్ కదా అభిలాష్. మ్యామ్ నెఫ్రాన్, ఓకే. గేమ్ అడిక్టర్, హాయ్ గేమ్ అడిక్టర్. నెఫ్రాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బ్లడ్ టు క్లాట్? సో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలంటే 3 to 6 minutes ఆర్ రిక్వైర్డ్ నార్మల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ కోసం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ ఓన్లీ. పారాగ్రాఫ్ లో లేకపోయినా కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, బికాస్ this is a very general question. 3 to 6 minutes time పడుతుంది for blood to clot, right? What are the reasons for delay in blood clotting? Blood clotting delay ఎందుకు అవుతుంది? 3 reasons are there. Okay, so can you tell me what are the 3 reasons for delay in blood clotting? అప్పుడప్పుడు blood clotting process delay అవుతుంది కదా, so what are the reasons for that? Come on, tell me. Harshini, enzymes and hormones. Enzymes are secreted by exocrine gland. Hormones are secreted by endocrine glands. Okay, hormones are secreted directly into the blood, but enzymes will travel through duct. Okay, ma'am, I have special test from January 30. So speed ga vadilesaru. Okay, Vasavi. Where will be the PDF in which video? Abhilash, ee video kinda PDF will be there. Okay, description lo. So ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆన్సర్ కీ బోత్ ఆర్ దేర్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ ఆల్రెడీ పిన్డ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆన్సర్ కీ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్సర్ కీ కూడా పెడతాను నాన్న, అది కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఎస్ అజిత, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. భావన ఆల్సో వెరీ గుడ్ నాన్న. రమణయ్య సారీ, వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ, అవును నాన్న. ఓకే, వేర్ విల్ బి ద పీడిఎఫ్ మ్యామ్ ఇన్ విచ్ వీడియో? నెఫ్రానా? ఓకే అభిలాష్, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నెఫ్రాన్. సరే, ఒక పని చేస్తాను, ఈ రోజు టెలిగ్రామ్ లో మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే అభిలాష్, సో రీజన్స్ ఏంటి? వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ, దెన్ దేర్ విల్ బి డిలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్.
లేకపోతే if there is hemophilia, okay, this is a genetic disorder, దీని వల్ల కూడా blood clotting will not happen only, okay. ఇంకొకటి thalassemia, okay. So these all are the reasons for delay in blood clotting, okay. Name 2 sources of vitamin K. Vitamin K కి 2 sources చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మన బాడీలో వైటమిన్ K డెఫిషియన్సీ ఉంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ బి డిలేడ్ అన్నమాట, ఓకే. అందుకే వైటమిన్ K లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ఈట్ ద ఫుడ్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ K. కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఫుడ్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ K? Ma'am, I'm not there in Telegram. Abhilash, you better download the Telegram because it is very, very useful. Okay, study purpose ke download cheyandi. At least February, March month kosam. For this 2 months, at least you download the Telegram. Endukante all the important things will be shared in that. Okay. Hindi important questions, Bhavna. Okay, we'll see if possible. Ramu asks, beetroot, okay. Inka? Ramu, beetroot kakuna, can you tell me some other things? So, green leafy vegetables, okay, akura. Anduke, akura baga tinali, okay. So, green leafy veggies, green leafy vegetables, it will have vitamin K. Soya bean, it will have vitamin K, okay. What do you mean by blood clot? Asali blood clot ante enti? Appadi nunchi manam blood clotting gurinchi maatladutunnamu kada. But what exactly is blood clot? Yes, Kalyani Reddy, leafy vegetables, right, Nana? Okay. So, what do you mean by blood clot? Blood clot ante, eppudaithe suppose there is, if there is any injury in the body, injury avagane blood clot, blood flow start aitundi kada, okay? So, once we have injury, we start losing blood, okay? Loss of blood. So, ఆ బ్లడ్ లాస్ ని స్టాప్ చేయడానికి మీరు అందరు చూసుంటారు, ఇంజురీ అవగానే ఏమైతుంది, ఒక 2-3 minutes లో దట్ బ్లడ్ ఫ్లో స్టాప్స్, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఒక క్యాప్ లాగా, సపోజ్ ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, సో ఒక క్యాప్ లాగా స్ట్రక్చర్, స్టిక్కీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ది బ్లడ్ లాస్, ఓకే. సో అసలు బ్లడ్ లాస్ ఎలా స్టాప్ అవుతుంది? బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లాట్ అన్నమాట, ఓకే. సో క్లాట్ అంటే ఏంటి? Fibrin structures will be formed. Platelets untundi kada blood cells lo. Platelets will release an enzyme thrombokinase. Then thrombokinase will help in formation of fibrin. Fibrin will be like this thread-like structure. Aa fibrin lo blood cells will be stuck like this. Okay, so blood cells ilani stuck aipotundi and this structure is nothing but clot. Okay. Yes, Chinu. Correct Anna Chinu. The platelets help in blood clotting, right? So, hi everybody, ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు. సో we are discussing the 2024 pre-final paper, అంటే last year pre-final question paper, okay? So, TS students, very soon you people are going to have your pre-final paper, isn't it? So, pre-final paper discussion అన్నమాట, right? Last year, మీ seniors కి this question paper was there and this is for Hyderabad district paper only. So 24th నుంచి హైదరాబాద్ లో ఎస్పెషల్లీ దేర్ ఇస్ ప్రీ-ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో వాళ్ళకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది. Yes, sweetie, that's right. It will form like a web and it will stop the blood clot. Very good. Abhilash ma'am, how to join in Vedantu WhatsApp channel and Telegram ma'am? Abhilash, it's very simple Nana. Just see in the description. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, దాంట్లో యూ విల్ సీ ద లింక్స్, ఓకే. టెలిగ్రామ్ కి ఒక లింక్ ఉంటుంది సెపరేట్ గా, వాట్సాప్ ఛానల్ కి ఒక లింక్ ఉంటుంది సెపరేట్ గా. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ది వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ఓకే. అట్లీస్ట్ ఫర్ దీస్ 2 months, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్, ఈ 2 months ఖచ్చితంగా మీరు టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ లో ఉండాలి. ఎందుకంటే any important resources, any important materials will be provided to you people through Telegram only. PDFs అంటే సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఎలాగో ఉంటుంది, బట్ యాజ్ ఏ హోల్ ఎవ్రీథింగ్ కలెక్షన్ లాగా టెలిగ్రామ్ లో, వాట్సాప్ ఛానల్లో ఆల్ ద రిసోర్సెస్ విల్ బి దేర్, ఓకే.
ఓకే చిను అంటే రేహాన్ సరే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో చూడండి. వాట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్? ఒక డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. 4 మార్క్స్ లో వన్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, అది ఒక ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ అడిగేది డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏ సెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ asexual reproduction and sexual reproduction? Okay, so let's see the differences. ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కదా. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ 8 పాయింట్స్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, మినిమం 8 పాయింట్స్ షుడ్ బి దేర్. హౌ మచ్ ఎవర్ ఇస్ ద మార్క్, దానికి డబుల్ గా మీరు పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ 8 పాయింట్స్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 4 పాయింట్స్. ఓకే, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 1 పేజ్ ఆర్ 1.5 పేజ్ మీరు రాయాలి. ఓకే, మినిమం. Karthik, why HCl ante by default our body is like that. Why HCl? Why not any other acid? So our body by default it has that acid is there in our stomach, HCl. Ma'am, Jan 24th or Feb 24th? January 24th, Nana. January 24th nunchi TS students have this one. Pre-final exams, especially in Hyderabad, ఈ district లో particularly ikkadaithe students have pre-finals. Okay, so that was the reason నేను ఏమనుకున్నానంటే let's discuss the pre-final paper, last year pre-final paper ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామని. ఓకే, సో ప్రీ-ఫైనల్ పేపర్ అని కాదు, దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్, దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ లైక్ మోడల్ పేపర్ ఆర్ శాంపుల్ పేపర్ లాగా కూడా పాడొచ్చు ఇది. ఓకే, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్స్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ శాంపుల్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో 2 పేరెంట్స్ విల్ టేక్ పార్ట్. ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో సింగిల్ పేరెంట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే 2 పేరెంట్స్, ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే సింగిల్ పేరెంట్. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్, ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో ఖచ్చితంగా వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, just 1 minute, I'll be back. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఒక 1 minute, I'll be back. Okay.
Yes. Hello, everyone. Sorry for that inconvenience. So we are back. Okay. So we were discussing about the difference between sexual and asexual reproduction, right? So sexual and asexual reproduction madhyalo difference enti? So sexual reproduction, two parents will be taking part. Asexual reproduction, single parent is involved. Okay. Yes. Pokiri, Karthik. Okay. Ma'am, okay. Ma'am, for TS from Feb 20 pre-final, Manivardhan. Feb 20 కాదు, హైదరాబాద్లో ఫ్రమ్ January 24th only one pre-final is there, okay? So especially this one is pre-final paper of Hyderabad district only. So very useful for Hyderabad students, or as a whole it is very useful as a sample paper or model paper for all TS students, okay? So ఇక్కడ చూడండి, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో వేరియేషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ లో, చిల్డ్రన్ లో వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్. కానీ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ద ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ జెనెటికలీ ఐడెంటికల్. అంటే దిస్ వేరియేషన్స్ విల్ నాట్ బి దేర్ అనమాట. జెనెటికలీ చూడడానికి దే విల్ బి ఐడెంటికల్ అండ్ జెనెటికలీ ఆల్సో ఐడెంటికల్, ఓకే? ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో నో ఫర్టిలైజేషన్. రిమెంబర్, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు చూసి ఉంటారు, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఇప్పుడు బడ్డింగ్, ఫిషన్ ఆర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్, అంటే ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా సపోజ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, ఇవన్నీ ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండానే ఒక ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఆర్ న్యూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రోజెనీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఓకే? సో అది ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అన్నమాట. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో గ్యామెట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో గ్యామెట్స్ అనేది విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. అంటే మేల్ గ్యామెట్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ బి దేర్. మేల్ గ్యామెట్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజ్ అయితే అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? దెన్ జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఓకే? సో అది కూడా మీరు ఒక పాయింట్ లాగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. జైగోట్ ఫార్మేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అండ్ asexual reproduction లో gametes involvement will not be there. No gametes, అంటే male gamete, female gamete అట్లా gametes won't be there. Zygote formation also will not be there, okay? Gametes లేదు అంటే no zygote, right? Then mixing of hereditary material. ఇక్కడ ఏమైతుంది, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో హెరిడిటరీ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్, సో hereditary information whatever is there అది mixed up in the progeny. కానీ asexual reproduction లో ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ కదా, టూ పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంటే లేదు. సో హెరిడిటరీ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అప్ అనేది ఏమీ ఉండవు, ఓకే? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ మీరు ఇంకా పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఒక పాయింట్ లాగా యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్, ఓకే? సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో హ్యూమన్ యూ కెన్ రైట్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ హైడ్రా ఆర్ అమీబా ఆర్ ఎనీ ప్రాసెస్ లైక్ రీజనరేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, అవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు, ఓకే? ఓకే, సరే మణివర్ధన్. మనోజ్, yes, Pokiri 24 in Hyderabad. Avunu Nana, never die, correct. So Hyderabad district lo from 24th January only pre-final exam is there, and let me tell you, this is Hyderabad paper discussion we are doing. Last year Hyderabad district lone ee paper మీ seniors ki as it is this paper was there for the pre-finals, okay? So ఇది ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్స్ బెటర్, యూ విల్ బి ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్, ఓకే? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో వాట్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఫాలో టు కీప్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని ఒక గుడ్ కండిషన్ లో ఉంచాలంటే ఎలాంటి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ మీరు ఫాలో అవుతారు, ఓకే? సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, ఓకే? సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉంచాలి, లేకపోతే ఒబేసిటీ గురించి ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ డయాబెటీస్, ఓకే, ఎడీమా, ఇవన్నీ డిజీజెస్ కి మీరు ఎలాంటి ఏమంటారు సజెషన్స్ ఆర్ అడ్వైసెస్ ఇస్తారు అని దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఓకే? 4 మార్క్స్ లో. సో సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు దీన్ని, ఓకే? సో సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ప్రికాషన్స్ ఆర్ అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట, ఓకే?
సో చెప్పండి నాన్న, దిస్ ఇస్ అ వెరీ జనరల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఓన్లీ. సో మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని మీరు హెల్దీగా ఉంచాలంటే ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ మీరు ఫాలో అవుతారు? ప్రణీత్, టీచర్ మాకు 2 daysలో గవర్నమెంట్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ మేక్ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్స్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. గవర్నమెంట్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, ప్రణీత్. ఓకే, యూ షుడ్ టేక్ హెల్దీ ఫుడ్. ఎస్, మిషన్ 600 కరెక్ట్. యశ్వంత్ కుమార్, ఆల్ చాప్టర్స్ కి డిఫరెన్సెస్ ఒక సెషన్ లో చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. ఓకే, టేకింగ్ ఎక్సెసివ్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ బాగా తాగాలి. సో నెవర్ డై ఈస్ సేయింగ్ దట్. అండ్ ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్. ఓకే, ఇంకా రఘు నాయక్, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఇదే కదా నాన్న? హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్ మోస్ట్లీ దిస్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ కదా, ఐ థింక్. ఎస్, షణ్ముఖ్. Okay, hi Sharanya, how are you? So many smiles Sharanya is giving. Okay, Shravanth. Okay, Shravanth, hi. All chapter istan nana, all chapter differences mundu okasari chestanu, but malli chestanu. Okay, so let's see all the suggestions or advices for a healthy digestive system. Okay, so more vegetables and more fruits should be eaten. Okay, సో ఒక మంచి హెల్దీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉండాలంటే యూ షుడ్ ఈట్ మోర్ అండ్ మోర్ వెజిటేబుల్స్, మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, ఆయిలీ ఫుడ్ ఆర్ మోర్ షుగర్ కంటెంట్ ఫుడ్, స్పైసీ ఫుడ్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ తినకూడదు. ఎప్పుడో ఒకసారి ఏం కాదు. ఓకే, మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ఎప్పుడో 6 monthsలో ఒకసారి మీరు కొంచెం స్పైసీ ఫుడ్ తింటే, ఎక్కువ స్వీట్స్ షుగరీ ఫుడ్ తింటే ఏం కాదు, కానీ డైలీ బేసిస్లో తినకూడదు. ఓకే, అవాయిడ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్. ఓకే, బయట ఇప్పుడు పిజ్జా, బర్గర్ ఆర్ సమ్ ఫ్రైడ్ బజ్జీలు అవన్నీ డైలీ తినకూడదు. ఎప్పుడో ఒకసారి, అఫ్ కోర్స్ ఏం కాదు, మంత్లో ఒకసారి తింటే ఏం కాదు, కానీ డైలీ యూ షుడ్ నాట్ టేక్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఎవ్రీ డే దేర్ షుడ్ బి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. ఒక మంచి మెటబాలిజం, మన బాడీలో ఒక మంచి మెటబాలిజం ఉండాలంటే ప్రతిరోజు మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవాలి. ఓకే, మెయింటైన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్. ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోండి. లైక్ ఆ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్లో ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అవన్నీ ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్డ్ అమౌంట్లో ఉండాలి. అప్పుడు అది బ్యాలెన్స్డ్ డయట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రికాషన్స్ ఆర్ అడ్వైస్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ హెల్దీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎస్, నెవర్ డై కరెక్ట్. మైటోసిస్, మియోసిస్. హర్షిని, మైటోసిస్ మియోసిస్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ 1 shot చెప్పినప్పుడు, లేకపోతే రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఓకే, 24 marks తెలుసుంది మ్యామ్ వెన్ వి సీ మోడల్ పేపర్ ఫర్ బయో. ఎస్ మణివర్ధన్. Okay, so next question. Now we have moved on to the 6 mark questions. Okay, 6 mark questions lo ante essay questions. Okay, so TS students they have essay question for 6 marks. Alage AP students ki essay questions will be for 8 marks. That is the only difference in marking system. Okay, so chuddam 6 mark questions lo what was the question which was asked to your seniors last year pre-final lo. Okay, Sharanya ma'am, all chapters important questions in one video cheyandi ma'am please. Adi చేస్తాం నాన్న శరణ్య, ఆల్ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ముందు ఎలాగో నేను చేస్తాను, కానీ ఇప్పుడు మనం చాప్టర్ వైజ్ చేస్తే మీకు ప్రీ ఫైనల్స్కి ఆర్ సపోజ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ FA3, సో అలా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ వరకు ఎలాగో ఆల్ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ 1 mark క్వశ్చన్స్, ఆల్ 4 mark క్వశ్చన్స్, అంటే ఆల్ చాప్టర్స్ ది ఎలాగో ఇట్ విల్ బి డన్ బై ఆల్ ద టీచర్స్. ఓకే, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్, 6 mark క్వశ్చన్. డిస్కస్ అబౌట్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్డ్ బై యూ ఇన్ యువర్ స్కూల్ ల్యాబ్ టు షో దాట్ sunlight is necessary to form starch in green plants. Okay, so green plants lo స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వాలంటే సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ అని మీరు ప్రూఫ్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ వాట్ యాక్టివిటీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ మస్ట్,
రా మెటీరియల్. అలానే వాటర్ కూడా కావాలి. అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ కాకుండా photosynthesis should happen in the presence of sunlight, and also chlorophyll should definitely be there. Okay, in the presence of chlorophyll only photosynthesis can happen. So C6H12O6 idi enti glucose is produced. Okay, along with this oxygen is produced and also water is produced, right? So everybody please tell me, what is that experiment? Okay, which is that experiment where we are proving that sunlight is necessary to form starch? Green plants lo starch production kosam sunlight necessary ani oka experiment, oka activity untundi kada, aa activity పేరు చెప్పండి. Come on. Yes, Raghu, I will be discussing the bit paper also. Ide session lo section B, part B kuda discuss chestanu. Okay, I have the question paper, so I'll discuss that. Methylene spirit, iodine chemicals, frozen. Ikkada chemicals they are not asking na, mottam activity explain chesukovali. This activity is very very important. Vinandi nana, essay question lo ante TS students ki 6 mark question, AP students ki 8 mark question. So essay question lo kachidamga oka 8 experiment or activity adugutaru, and definitely that is going to be there from nutrition chapter or from respiration chapter mostly. Okay, అందుకే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని సరిగా చదువుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ యాక్టివిటీ మీరు సరిగా రాస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రైట్. యాక్చువల్లీ యాక్టివిటీస్ లో మీరు ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ యాక్టివిటీ నేమ్ ఏంటి? కమాన్, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు నాన్న, ప్రిన్సీ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Okay, sunlight is necessary. Yeah, yes. Sunlight is necessary to form starch in green plants is black pepper experiment. Okay. Hydrilla experiment den kosam? Can you tell me Hydrilla experiment den kosam? Yes, never die black pepper experiment, Princey black pepper experiment. Okay. Pokiri. Prove that sunlight is necessary. Avuna na, sunlight is necessary ante which experiment you will be writing? ఓకే, సన్లైట్ ఖచ్చితంగా కావాలంటే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తారు? సో దిస్ ఇస్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. ఓకే, ఫైన్. సో బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ బై బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, ఒక బ్లాక్ పేపర్, ఒక పీస్ ఆఫ్ బ్లాక్ పేపర్ ని తీసుకొని లీఫ్ మీద కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్, సో దిస్ పార్ట్, లిటిల్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ ఎందుకు యూస్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ? బికాస్ సన్లైట్ వోంట్ బి అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సన్లైట్ విల్ నాట్ బి లీఫ్, దట్ పర్టికులర్ లీఫ్ విల్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. ఓకే, అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అంటే సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా, లేకపోతే సన్లైట్ లేకపోతే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందా? ఓకే, అది మనం చూడాలి కదా. దాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ లో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్. దిస్ ఇయర్ యూ మే గెట్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఆర్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంకొకటి స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది కదా, స్టార్చ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టార్చ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వినండి, ఎవ్రీబడి లిసన్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో యూ హ్యావ్ 5 experiments, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో 2 to 3 experiments. ప్లీజ్ కవర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ respiration. Both the chapter experiments are very very important for essay questions or 6 mark questions. Okay, Abhilash, you have downloaded Telegram channel. How to join it? Abhilash, do one thing. ఈ పర్టికులర్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ఇప్పుడు వీడియో కింద మోర్ అని కనపడుతుంది, క్లిక్ ఆన్ దట్ మోర్. ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది, అక్కడ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ లింక్ కనపడుతుందా? అలాగే జస్ట్ కిందకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ, యూ జస్ట్ గో డౌన్, స్క్రోల్ డౌన్, లాస్ట్ లో యూ కెన్ సీ
Okay, in this video Telegram link is not there. You can go to one more video, లేకపోతే ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి నాన్న. ఓకే, ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఓపెన్ ద ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్. మీరు ఇప్పుడు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, నేను చూపియను ఒకసారి 1 minute. సో ఎవ్రీబడి జస్ట్ స్టే హియర్, ఐ విల్ షో యూ హౌ టు జాయిన్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్. చాలా మందికి అర్థం కావట్లే. సో లెట్స్ సీ వన్స్, లెట్స్ ఓపెన్ అవర్ ఛానల్. ఓకే, సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే, ఓకే, సో అక్కడ యూ కెన్ సీ 1 minute. సో దిస్ ఇస్ ద ఛానల్. వన్స్ యూ ఓపెన్, మొబైల్లో కూడా ఇలానే కనపడుతుంది నాన్న. ఓకే, సో ఈ ఛానల్ కింద ఇక్కడ మోర్ అని ఉందా, స్టార్టింగ్ లోనే దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. అది మీరు క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్ దేర్, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ ఇస్ దేర్, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగే యూ హ్యావ్ సో మెనీ లింక్స్ హియర్. ఓకే, సో యూ కెన్ జాయిన్. ఇక్కడ నుంచి వాట్సాప్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అయితే లేదు, బట్ ఎనీ అదర్ వీడియో యూ చెక్, డిస్క్రిప్షన్ లో లాస్ట్ లో టెలిగ్రామ్ 8, 9, 10 అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ 8, 9, 10 అని ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, సో మన ఛానల్ కి వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 కి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది నాన్న, అక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సరేనా అభిలాష్, అర్థమైందా? సో వాట్సాప్ ఛానల్ అయితే ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్. ఛానల్లో స్టార్టింగ్ లోనే డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ దగ్గర చూడండి, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ ఇస్ దేర్. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ది Vedantu grade 10 Telugu WhatsApp channel. So already 1K followers are there. So 1000 students have already followed. మీరందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎనీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్, క్వశ్చన్స్, PDF, ఎనీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? And yes, everybody just hit the like button. Why the likes are so less today? Ma'am, 9th వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఎప్పుడు? పుష్పలత, 9th వాళ్ళకి క్లాసెస్ will be there nana. So the management has a different plan. Let's see. Ma'am, then I'll focus on only nutrition and respiration experiment. Can I avoid the other chapter experiments? Actually sweetie, other chapters లో ఎక్కువ experiments లేవు. We have mainly the experiments in nutrition and respiration only, and ఆ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతారు. అందుకే ఫస్ట్ ఆ 2 చాప్టర్స్ లో ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని కవర్ చేసేయండి, పర్ఫెక్ట్ గా కవర్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. మీకు డయాగ్రామ్ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ తెలిస్తే ప్రొసీజర్ మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు, ఏం లేదు దాంట్లో. ఓకే, సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రొసీజర్ పాయింట్ వైజ్, అండ్ రిమెంబర్ ప్రొసీజర్ ని ఎప్పుడైతే పాయింట్ వైజ్ రాయాలి. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి FA3 మోడల్ పేపర్ చెప్పండి ఇన్ డే ఆఫ్ 30 ఇన్ బయాలజీ ఎగ్జామ్. చెప్తాను నాన్న, శ్రవంత్ పోకిరి. ఓకే మ్యామ్, అన్ని ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ని ఒక వీడియో, సరే చేస్తాను నాన్న. శ్రీనందిని సారీ, ఆల్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చాలాసార్లు నేను చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను, నో వరీస్. సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? Aim of the experiment is sunlight is necessary to form starch in green plants. Green plants lo starch production sariga avvalante sunlight is very very necessary. Okay, so for that what you have to do, take a potted plant. Okay, keep the entire potted plant తీసుకొని దాని మీద మీరు ఒక black paper ఇలానే you have to place one black paper. Okay, సో ఆ బ్లాక్ పేపర్ లో మీరు ఒక S షేప్ కటింగ్ కూడా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, చేయకపోయినా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ ద లీఫ్, దిస్ సెటప్ ని మీరు 4 to 5 hours, ఓకే 4 to 5 hours సన్ లైట్ లో వదిలేసేయాలి. సన్ లైట్ లో ఎందుకు వదిలేస్తున్నాము? సో దాట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ కెన్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్, దిస్ ఏరియా ఇది గ్రీన్ పార్ట్ కదా, and this area, so adi kuda green part ante chlorophyll is there. Okay, so ee green color part lo chlorophyll untundi kabatti photosynthesis will happen.
this area also photosynthesis will happen. But what about this black area? ఈ బ్లాక్ ఏరియాలో అది మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసినప్పుడు సన్లైట్ కి అది ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో సన్లైట్ దాని మీద పడట్లేదు కదా. సో ఆ పర్టికులర్ ప్యాచ్ లో, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు అన్నమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్, whenever there is no sunlight, okay, so if there is no sunlight available to the plant, no photosynthesis. Okay, so no photosynthesis. Photosynthesis lekapothe no starch production. Okay, so no starch production. No starch production aithe when you do iodine test, okay, appudu blue black color change will not be seen. Okay, so let's see, come back to the experiment. Ee setup ni మీరు 4 to 5 hours కోసం సన్లైట్ లో పెడుతున్నారు కదా. ఆఫ్టర్ దాట్ ప్లక్ దాట్ లీఫ్, ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ ని ప్లక్ చేసి మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే గో ఫర్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్ ఏంటి, ఎవరు చెప్తారు నాకు? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి టెస్ట్ బై అయోడిన్ కెమికల్. అయోడిన్ కెమికల్ ని యూజ్ చేసి అసలు మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వి ప్రూవింగ్? ధరణి శ్రీ, థ్యాంక్ యూ బేటా. మ్యామ్ బ్లాక్ కలర్ ఈజ్ ఆల్సో డైవర్జ్ ద సన్లైట్. ఎస్, అంటే సన్లైట్ విల్ నాట్ బి అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, లక్ష్మీకాంత్. అఖిల్, హాయ్ అఖిల్ స్వీటీ, వెల్కమ్ నందిని. చేస్తానన్న. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ యూ ఆల్ కెన్ డూ నా, మీది ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ని మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. ఎందుకంటే I usually go through the comment section. Okay, video live session అయిపోయిన తర్వాత మీది ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఉన్నా ఆర్ ఎనీ సజెషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ యూ వాంట్, మ్యామ్ ఇది చేయండి, ఈ పర్టికులర్ వీడియో కావాలి, ఒకవేళ చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తే కొన్నిసారి ఏమవుతుంది, ఒక మెసేజ్ చేయడం లేజినెస్ తో స్టూడెంట్స్ విల్ లైక్ దట్ మెసేజ్. అలా అయినా చేయండి, ఎవరో ఒకరు మెసేజ్ చేస్తారు కదా, ఆ మెసేజ్ ని లైక్ చేయండి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఓకే, మీరు దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి కూడా అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నమాట. ఓకే, అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో కమెంట్ సెక్షన్ లో రైట్ డౌన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్, అది నేను చూసి ఎలాగో ఐ విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఓకే, ఓకే, సో టెల్ మీ, Alfia, test the presence of starch, never die. Very good. Good answer, correct answer. Okay. Sonu, I am good. How are you? So, ikkada iodine test is done to know the presence of starch. Asalu starch unda leda test cheyadaniki we are doing the iodine test. Okay. So, iodine test enduku cheskuntunnamu to know the presence of starch. So, this particular leaf lo, this part we have covered with black paper, isn't it? ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ని బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసుకున్నాము కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ లో ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ బి దేర్, అందుకే నో స్టార్చ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ ఏరియా నో స్టార్చ్ అన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ అండ్ దిస్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దిస్ ఏరియా దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ స్టార్చ్ అన్నమాట. ఓకే, సో నో స్టార్చ్ అంటే మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే దట్ పర్టికులర్ ఏరియా విల్ నాట్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, సో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు, ఇక్కడ కూడా కనపడుతుంది, కానీ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాలో there will not be any blue black color change when you are dropping iodine solution. Clear? So why no color change? Because there was no sunlight available. Sunlight available lekapothe akkada photosynthesis process jaragaledu. Okay, clear? Yes, Harshini, correct Nana. Rupavati, how are you? Lord Chandra, yes. Rohit Royal, hi Rohit. అవునా నా హర్షిని, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంజిన్ హౌస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. తరుణి, టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 24 January ఓన్లీ. ఓకే, సో 24 January నుంచి హైదరాబాద్ లో ఉన్న స్కూల్స్ లైక్ దే హ్యావ్ ప్రీ ఫైనల్ ఫ్రమ్ 24th. అందుకే ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ పేపరే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఐ హ్యావ్ మెనీ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్, వేరే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ కూడా ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ మీ.
మీకు కావాలంటే నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సిద్దిపేట్ డిస్ట్రిక్ట్, మహబూబ్ నగర్ది ఉంది. ఓకే, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఇస్ దేర్. ఓకే, టు టెస్ట్ ద ప్రెజెన్స్. అవును నాన్న, ప్రికాషన్స్. దీంట్లో ప్రికాషన్స్ అంటే ఆ బ్లాక్ పేపర్ తో మీరు కవర్ చేస్తున్నారు కదా, దాట్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ కవర్డ్. అది ఒక ప్రికాషన్. ప్రాపర్లీ కవర్ అవ్వకపోతే సన్లైట్, కొంచెం సన్లైట్ అవైలబుల్ ఉన్న ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కదా, దెన్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్ యూ కెనాట్ డూ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో బ్లాక్ పేపర్ ని మంచిగా క్లిప్ చేయాలి, మంచిగా ఫిక్స్ చేయాలి. అది ఒక ప్రికాషన్ యూ కెన్ రైట్. మ్యామ్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ఏపీ? ఎస్ దర్శన్, యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఏపీ పేపర్, ఏపీ సిలబస్ చేంజ్ అయింది కదా, సో ఏపీ వాళ్ళకు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సిలబస్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి దిస్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ విత్ ద న్యూ సిలబస్. సో న్యూ సిలబస్ కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమీ లేవు కదా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ విత్ ద న్యూ సిలబస్. ఓకే, మ్యామ్ టెల్ మీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ప్లీజ్. రాహుల్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా. ఓకే, ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో నేను ఇస్తాను. ఓకే, దిస్ చాప్టర్, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో మీరు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఒక లేబులింగ్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, లేబులింగ్ అంటే డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ దే కెన్ ఆస్క్. ఓకే, ఆ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రాము మ్యామ్, ఏం మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్, ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పండి మ్యామ్ ప్లీజ్. ఓకే, 1 minute. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద 1 minute. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? టు ప్రూవ్ దాట్ సన్లైట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఎయిమ్ తర్వాత మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్, materials required or apparatus lo you can write all these materials: potted plant, iodine solution, petri dish. Okay, idi oka petri dish, iodine solution, potted plant, black paper, oka clip. Okay, all those are the materials required. Materials required tarvata meer rasedi entante procedure. Okay, and procedure lone you have to draw the diagram also. Remember, every experiment ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఆ ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డ్రా చేయండి. ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ ని మీరు పాయింట్ వైజ్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ పాయింట్ వైజ్. ఓకే, ప్రొసీజర్ తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రైట్ అబ్జర్వేషన్. సో దీంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? The part which was covered with black paper will not show any blue black color change. అదే కదా అబ్జర్వేషన్. అబ్జర్వేషన్ తర్వాత మీరు ఏం రాసుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ కన్క్లూజన్. ఓకే, ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్. సో కన్క్లూజన్ ఏంటి? విత్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దాట్ సన్లైట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అదే కదా మన కన్క్లూజన్ ఇక్కడ. ఓకే, అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ద పార్ట్ విచ్ వాస్ కవర్డ్ విత్ black paper, it will not show blue black color change when we put iodine drops. Okay, తర్వాత ప్రికాషన్స్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రైట్ డౌన్ ద ప్రికాషన్స్. దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, లిఖిత స్వీటీ ఆజాద్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద లైవ్ చాట్. ఓకే, రఘు, ఓకే, you're from Hyderabad for pre-finals from 20. Okay, so maybe few schools have it from 24. Whatever it is Nana, whenever is the pre-final, ఇది మీకు యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది కదా. ప్రీ ఫైనల్ పేపర్, లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన ముందు లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ దిస్ వన్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పేపర్ మీకు ఒక శాంపుల్ పేపర్ లాగా లేకపోతే ఒక మోడల్ పేపర్ లాగా కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ ఆజాద్, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. ఓకే, దక్ష్యాని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కావాలా? లిఖిత కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ డిస్కషన్ చూస్తాను నాన్న, కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ ట్రై చేస్తాను. ఓకే,
Nalgonda, I think it's there with me, Harshini. Okay, whatever available question papers are there, pre-final paper, adi nenu kachidamga discuss chestanu. Okay, and remember, pre-final paper can be used as one sample paper or model paper also. Okay. Bhavana, paper presentation chestannana. That is a compulsory video I'll be doing. Ma'am, how to draw easy diagram? Okay. దాని కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సింప్లీ ఎలా రాయాలి? వసంత ఆర్ శ్రవంత్ పోకిరి అంటే శ్రవంత్ కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్, ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ ఓన్లీ, ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ సీ దట్ వీడియో. దానికి ఒక పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడెడ్ గా ఉంది ఇన్ ద సేమ్ డిస్క్రిప్షన్. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ పీడిఎఫ్. ఓకే, డీసెంట్ బాయ్. ఓకే, సరిత, గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ నోటిఫికేషన్ ఇంకా రాలేదు అనుకుంటున్నా. సరిత, ఓన్ వే. సో Vedantu will end after exams. Vedantu will not end after exams. సమ్మర్ హాలిడేస్ కాదు నాన్న. Vedantu is open 365 days. Vedantu will never be closed. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ Vedantu. నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా క్లాసెస్. అండ్ పాస్డ్ అవుట్ 10th స్టూడెంట్స్ కి కూడా సమ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం క్లాసెస్ విల్ బి దేర్. Vedantu will not close. ఎస్కే ఘోస్ట్. స్వామి, నల్గొండ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? చేస్తాను నాన్న. వన్ బై వన్ ఐ డిస్కస్, ట్రై టు డిస్కస్ మెనీ శాంపుల్ పేపర్స్ ఆర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? చూడండి, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్. అలాగే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో చూడండి, ఇన్ న్యూట్రిషన్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ హియర్. సి, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ టోటల్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఖచ్చితంగా 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కవర్ చేయండి. ఎందుకంటే 1 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఇస్ అ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఒక యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అండ్ అది కూడా న్యూట్రిషన్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ నుంచే అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, moles half leaf, hydrilla and black paper experiment. So this one is important. These 3 are very important. Hydrilla experiment kuda cover cheyandi, idi kuda meer cover chesi pettukondi, but these 3 are very very important. Okay, మ్యామ్ 4 మార్క్స్ లో వస్తే డయాగ్రామ్ కూడా వేయాలా మ్యామ్? 4 మార్క్స్ లో ఏంటి నాన్న? నెవర్ డై. విచ్ వన్ 4 మార్క్స్ లో వస్తే? సిర్సిలా క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే నాన్న, వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఐ హ్యావ్, డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం, ఒక సెషన్ లో 2-3 పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్? సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్? దిస్ యాక్టివిటీ ఇస్ డన్, రైట్? యాక్టివిటీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ with its well labeled diagram. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఒక డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు, లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ 6 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏం అడిగినారు అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ డయాగ్రామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. ఓకే, సో ఓన్లీ డయాగ్రామ్ 6 మార్క్స్ లో అడగరు, ఓన్లీ డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ లో డయాగ్రామ్స్ అడిగితే దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. సో పాయింట్ వైజ్ సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియో చేయండి మ్యామ్. చేస్తాను నాన్న, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. శరణ్య, ఎస్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ దాట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్. ఈ వీక్ అయితే హెరిడిటీ అండ్ some model papers will be discussed. Chapter wise important questions you want na, I'll do it. Okay, Sharanya will do it, don't worry.
రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ చెప్పాలా తరుణి? సరే నాన్న కవర్ చేస్తాను. నల్గొండ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్. ఓకే కార్తిక్, నల్గొండ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఆల్సో విల్ డూ. So let's discuss this question. Explain the internal structure of kidney with its well-level diagram. So kidney diagram ఒకసారి చూద్దాం. Step wise మనం kidney diagram, internal structure of kidney. Okay, internal structure of kidney, it is only there for TA students. AP students కి ఇది లేదు. So first draw something like this, ఒక bean shaped structure, and here this part you have to leave a gap. Okay, ఈ structure, this is the first step. ఈ first step draw చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఒక మెంబ్రెయిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఆ బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఓకే డ్రా చేశారు కదా, దాని చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇలానే డ్రా చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. మెంబ్రెయిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి డ్రాన్, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇలా దాన్ని జాయిన్ చేసేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్ దాట్, పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ఇలానే పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని డ్రా చేసి, ఆ పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ది క్యాలిక్స్. ఓకే, సో క్యాలిసెస్ ఆర్ క్యాలిక్స్ అంటారు. ఆన్ దాట్, ఓకే, ఆ క్యాలిక్స్ మీదనే దేర్ విల్ బి మెనీ హెయిర్ లైక్ థిన్ స్ట్రక్చర్స్. దాన్ని ఏమంటారు? దీస్ ఆర్ ది నెఫ్రాన్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ ది నెఫ్రాన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డయాగ్రామ్ షుడ్ బి డన్. వన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ ద నెఫ్రాన్ పార్ట్, ఇక్కడ ఒక బ్లూ కలర్ బ్లడ్ వెసల్, ఒక రెడ్ కలర్ బ్లడ్ వెసల్, అండ్ వన్ yellow కలర్ డక్ట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూరేటర్. అది కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఇది చూడండి. దిస్ అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో దిస్ పార్ట్, సో దాట్ ఈస్ ద కార్టెక్స్. ఫస్ట్ అయితే కార్టెక్స్ విల్ బి దేర్. కార్టెక్స్ తర్వాత దిస్ కొంచెం మిడిల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అది మెడ్యూలా అన్నమాట. ఓకే, then renal artery and renal vein. Already I have told you people, మీ పెన్సిల్ బాక్స్ లో ఆర్ పౌచ్ లో క్యామెలిన్ కలర్ పెన్సిల్స్ దొరుకుతాయి కదా, దాంట్లో బ్లూ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్ అండ్ yellow, దీస్ 3 కలర్స్ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పెన్సిల్ బాక్స్. ఓకే, సో డోంట్ యూస్ క్రేయాన్స్, నెవర్ యూస్ స్కెచ్ పెన్. డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినప్పుడు మీరు పెన్సిల్ కలర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మొత్తం ఇట్లా కలర్ఫుల్ గా చేయడం అవసరం లేదు. ఎక్కడెక్కడైతే బ్లడ్ వెసల్, వెయిన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మీరు బ్లూ కలర్ పాడొచ్చు. ఆర్టరీస్ ని డ్రా చేయడానికి మీరు రెడ్ కలర్, లైట్ రెడ్ కలర్ తో దాన్ని కొంచెం కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే యూరేటర్, సో yellow కలర్ డక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ షో. ఓకే, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్. రాహుల్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, సో వీడియో సెక్షన్ లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్, యూ విల్ సీ simple or easy way to draw brain diagram. Just go through that brain diagram once. Okay, Nirmal district question paper. Sharanya, okay, I'll try. I have some 5-6 question papers last year me seniors icharu. So out of those question papers, like whatever question papers I have, I'll discuss that. Okay, one by one. Today we are discussing Rangareddy district paper, last year pre-final paper. Okay, మంజుల మ్యామ్, బయోకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? చాప్టర్ వైజ్ మీరు చేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ షార్ట్ నోట్స్, ఒక 1 వీక్ లో నేను షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను. ఆ షార్ట్ నోట్స్ ని కవర్ చేయండి. షార్ట్ నోట్స్ ని కవర్ చేసిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఏమంటారు డయాగ్రామ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ని కవర్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఈజీ వే టు ప్రిపేర్ ఫర్ బయో. శ్రావణి, పీడిఎఫ్ అంతా హాఫ్ వచ్చింది కదా, ఆ పీడిఎఫ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ మొత్తం ఎంటైర్ పీడిఎఫ్ నేను మళ్ళీ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది ఆన్సర్ కి, విత్ ఆన్సర్స్ ఐ విల్ గివ్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ డ్రా ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఓకే, ఒక డయాగ్రామ్ అడుగుతారు. యూజువలీ దే ఆస్క్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్ లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు నాన్న. సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ 6 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు ఓన్లీ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారా? కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో న్యూరాన్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అలాగే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ దేర్ నా, సో కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ లో కూడా వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద పార్ట్స్, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎవ్రీ పార్ట్ ని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, దాట్ యూ కెన్ డూ.
Ma'am, if we write only one of these, precaution, observation and conclusion, marks will be added or not? No, sweetie, you have to write observation separate, side heading, conclusion separate and precaution separate. These three are separate కాబట్టి ఏదో ఒక్కటి రాస్తే సరిపోదు. All the three you have to write. సరేనా sweetie? Okay. PDF is not clear. సరే, విల్ డూ వన్ థింగ్. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్ కీ కదా, అది చూడండి. ఓకే, విత్ ఆన్సర్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఏపీ ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ పేపర్ యాక్చువల్లీ మనకు లేదు, ఎందుకంటే ఏపీకి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ లైక్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ విత్ ద న్యూ సిలబస్. సో ఓల్డ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ దేర్, బట్ ఇప్పుడు సిలబస్ మారింది కదా నాన్న. బట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి వీ హ్యావ్ శాంపుల్ పేపర్స్, అది ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, మోడల్ పేపర్స్. ఓకే, హాయ్ జాహ్నవి, గుడ్ ఈవినింగ్. హౌ టు స్కోర్ 40/40. ఓకే, విలేజ్ స్టైల్ హౌ టు స్కోర్ 40/40 ఇన్ బయాలజీ, దాని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను. సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దాట్, సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఎనీ యాక్టివిటీకి డయాగ్రామ్, ఎస్ పోకిరి, ఎనీ యాక్టివిటీకి డయాగ్రామ్ ఇస్ ద మస్ట్. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ రాసినప్పుడు దాంట్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకపోతే యూ విల్ లూజ్ 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ప్రభావతి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ రైట్ అబౌట్ కొలేరు లేక్ కేస్ స్టడీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొలేరు లేక్, దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ దేర్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. సో కొలేరు లేక్ కేస్ స్టడీ గురించి రాయడానికి ఇట్ మే కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఫస్ట్ అయితే చూడండి, హౌ అన్ ఈకోసిస్టమ్ ఇస్ డిస్టర్బ్డ్ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. అంటే కొలేరు లేక్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఈకోసిస్టమ్, ఓకే, రిచ్ ఈకోసిస్టమ్, కానీ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల అది డిస్టర్బ్ అయింది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ కొలేరు లేక్ కదా, కొలేరు లేక్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో కొలేరు లేక్ అంటే ఏంటి, అది ఒక ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అన్నమాట, వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్. దాని స్టోరీ ఏంటంటే కొలేరు లేక్ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ కి కనెక్షన్ కెనాల్, ఒక 65 కిలోమీటర్స్ కెనాల్ ఉంటుంది, ఉపటేరు కెనాల్. అక్కడ సాయిల్ ఇస్ వెరీ ఫర్టైల్. ఓకే, ఎందుకు సాయిల్ అంత ఫర్టిలిటీస్ అంటే గుడ్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. ఓకే, సో ఎందుకు అలా తయారైంది అంటే ఇట్ రిసీవ్ సెడిమెంట్స్ ఫ్రమ్ 2 రివర్స్. ఇప్పుడు 2 రివర్ నుంచి అక్కడ సెడిమెంట్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్, అంతే కదా. సో 2 రివర్స్ నుంచి సెడిమెంట్స్ అక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ద సాయిల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫర్టైల్. ఓకే, సో అంత ఫర్టైల్ సాయిల్ అంటే వెరీ గుడ్ ఫర్ కల్టివేషన్, ఇజంట్ ఇట్? కానీ దట్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిస్టర్బ్డ్. ఎందుకు అంత డిస్టర్బ్ అయింది? హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల. ఓకే, సో నవంబర్ 1999లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ, అప్పుడు తెలంగాణ ఏపీ వాజ్ నాట్ దేర్ కదా, కంప్లీట్లీ ఇట్ వాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ. సో ఇన్ దాట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ ద లేక్ యాజ్ అ బర్డ్ శాంచురీ. ఓకే, ఎందుకు యాజ్ అ బర్డ్ శాంచురీ? బికాస్ many migratory birds, around 20 lakhs migratory birds, అంటే different places, different countries నుంచి migratory birds used to come here. ఓకే, సో దాన్ని ఒక బర్డ్ శాంచురీ లాగా డిక్లేర్ చేశారు. ఎంసీక్యూస్ కూడా చెప్తాను నాన్న. మిషన్ 600 మోజేష్, ఎస్ మోజేష్, బయాలజీకి కూడా ఆ ప్రిపరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్ పీడిఎఫ్ ఇన్ వన్ లింక్ విల్ బి దేర్. ఒక 1 week లో బయాలజీ ఆల్సో యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, సో దిస్ లేక్ ఈస్ హోస్టింగ్ 193 స్పీసీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్. కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ 193 స్పీసీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ లేక్. సో నైస్ కదా, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది అసలు విత్ సో మెనీ బర్డ్స్. ఓకే, అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే యానిమల్స్. ఓకే, సో అది కూడా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, రైట్? So sorry, flora plants, yeah, fauna, animals. So many medicinal plants were there. Many migratory birds, around 20 lakhs migratory birds will be seen here. Okay, you can see this. So this was the Kolleru Lake. So ఎవరైనా చూసారా, వెళ్ళారా Kolleru Lake? Sharanya,
అవునా, ఫీవరా? ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యర్ హెల్త్ నాన్న. ఈ 2 months హెల్త్ని బాగా చూసుకోవాలి నాన్న, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ టైం కదా. సో మంచి ఫుడ్ తినండి, బయట ఫుడ్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి. అండ్ ఫీవర్ ఎక్కువ రోజు ఉంటే ప్లీజ్ ట్రై టు కన్సల్ట్ డాక్టర్. ఓకే శరణ్య మ్యామ్, 4 marksలో యాక్టివిటీ వస్తే డయాగ్రామ్ కూడా వేయాలా? నెవర్ డై. 4 marksలో యాక్టివిటీ ఎప్పుడు అడగరు. 4 marks యాక్టివిటీ 6 marksలోనే అడుగుతారు, ఆర్ 8 marks. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి 8 marksలోనే అడుగుతారు. ఓకే, సో కొలేరు లేక్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైంది? హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల పొల్యూషన్ వాజ్ వన్ ప్రాబ్లం, వాటర్ ఏరియా తగ్గిపోయింది, ఫ్లడ్డింగ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం అక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఆక్వాకల్చర్ అంటే ఒక ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ కదా ఫిష్ ని కల్చర్ చేయడం. సో హ్యూమన్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దేర్, బండ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఓకే, ఆల్ ద లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ బండ్స్. వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లేక్ దానివల్ల రెడ్యూస్ అయింది. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్, మెనీ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇండస్ట్రీస్ కూడా అక్కడ పక్కనే బిల్డ్ చేసేసరికి ఆ క్యాచ్మెంట్ అంటే లేక్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీస్ బిల్డ్ చేశారు, పొల్యూషన్ అయింది, అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఆక్వాకల్చర్, బండ్స్ వేర్ కన్స్ట్రక్టెడ్. సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీ వల్ల అక్కడ కొలేరు లేక్ ఈకో సిస్టమ్ మొత్తానికి డిస్టర్బ్ అయింది. ఓకే, సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఏం చేశారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్, MOEF. ఓకే, సో ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. MOEF, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ మేడ్ అ కమిటీ. ఆ కమిటీ పేరు ఏంటంటే ఆపరేషన్ కొలేరు. ఓకే, సో ఆపరేషన్ కొలేరు అనేది ఒక స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? ఆ లేక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ లేక్. వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న కొలేరు లేక్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే 2 rivers వల్ల సెడిమెంట్స్ వేర్ డిపాజిటెడ్ దేర్, చాలా ఫర్టైల్ సాయిల్, అక్కడ మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ animals were there. Okay, and medicinal plants were available. Adi kakuna so many migratory birds used to come there. Okay, so anta manchi ecosystem ee human activities valla paadaindi, disturb aindi. అందుకే ఆపరేషన్ కొలేరు అని స్టార్ట్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్. దీంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చేశారంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కొలేరు లేక్. కొలేరు లేక్ ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ని మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకురావడానికి దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ మేడ్. ఓకే, క్లియర్? సో కొలేరు లేక్ స్టోరీ అడిగినప్పుడు ఇవన్నీ మొత్తం పాయింట్ వైజ్ రాయండి. ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటే ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేసి పాయింట్ వైజ్ ఇట్లా హైలైట్ చేసి, సపోజ్ ఆపరేషన్ కొలేరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసి దాన్ని పెన్సిల్ తో ఇట్లా హైలైట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ వరీ, దిస్ పర్టికులర్ PDF, all the questions with answer key. Okay, ee particular video description lo you will get it by like in 1 or 2 hours or by tomorrow morning, right? आजाद, ओके, प्रणाम अध्यापिका जी, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ आजाद, आप कैसे हो? ओके मैम, AP important questions చెప్తాను నా పీకా important questions for AP also I'll be telling you, don't worry. Ma'am, this picture is from TS textbook. Avunu Nanna Prabhavati, idi TS textbook. We are discussing the model paper, pre-final paper of TS only na. Okay, fine. So let's move on to the part B of TS pre-final question paper, last year 2024 question paper. And before we start that, all of you just hit the like button. Let's make the like 100 today. Ma'am, objectives, okay, Masira, objectives में marks जा रहे हैं, ठीक है. So we will have a session on objectives also. పార్ట్ బి ఎలా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి, పార్ట్ బిలో 10 on 10 ఎలా తెచ్చుకోవాలి, దాని మీద కూడా ఒక సెషన్ ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే అమిత్, పాస్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. అమిత్, అమిత్, ఎందుకు నాన్న పాస్ క్వశ్చన్స్ కావాలి? యూ షుడ్ ట్రై టు బి ద టాపర్, యూ షుడ్ ట్రై టు గెట్ 40/40 ఆర్ 50/15 బయాలజీ. ఎస్, సో ఎప్పుడైతే నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా కవర్ చేయండి. పాస్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతారు.
but 50 by 50, 40 by 40 తెచ్చుకోవడానికి please have that goal. Okay, so next one you will be given options A, B, C, D. So there will be 10 questions, 10 MCQs with 1 mark each. So total 10 marks. Okay, so total 10 marks చూద్దాం. First question, cuscuta, lice, leech, tapeworm, all these are option A, saprophytes, option B, parasites, option C, autotrophs, option D, symbionts. See, these are very important MCQs. Idi already meek exam lo last year me seniors pre-final paper lo these questions were already there. Okay, so all the pre-final papers ఏమంటారు MCQs ని మనం ఒక సెషన్ లో టుగెదర్ గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాము. డోంట్ వరీ. పార్ట్ బి లో హౌ టు స్కోర్ 10 by 10. పార్ట్ బి అంటే MCQs, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ లూజింగ్ మార్క్స్ వి విల్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఒక టాప్ 100 MCQs ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను ఖచ్చితంగా. సో లెట్స్ సి ఆప్షన్ బి. ఓకే, చాలా మంది ఇక్కడ ఆప్షన్ బి, రాథోడ్ వైష్ణవి, నెవర్ డై, షమీమ్, మసీరా. ఎస్, Pika 22. What is your good name? Vasavi. Yes, answer is parasites. Very good. Ide correct answer, Nana. So cuscuta oka parasitic plant and all these are parasitic animals. Okay, so parasitism ante enti? What is the meaning of parasitism? So parasitism, basically two things will be there. One will be the host and another one will be the parasite. So parasite will feed on the host, but it will not kill the host. Host ni kill cheyakunna, it is just sucking all the nutrients from the host body. Host body nunchi adi nourishment or nutrients ni suck chesi, or it is just taking aram se free of cost without doing any work. Okay, so parasite ki adi beneficial, but host ki adi harmful anmata. Okay, so parasitism we have one is host, one is parasite. Examples, cuscuta, lice, leech, tapeworms. Option B is correct here. Okay. Okay, Bindu. Hi Bindu. Pika ante Sheikh Shahid. Okay, Shahid. Fine. So you are a new student. Fine. Next question. The 4 R's to save the environment. This question is from our environment. What are the 4 R's to save environment? Mana environment ni save cheyadaniki 4 R's ante edi? Which option is correct? See the options and tell me the answer. Shriram. Yes. Vinci. I can see many new names. All the new students, welcome to the session. Welcome to the Vedantu family. Priya. Yes, hi Priya. Hi Angel. Come on, answer cheppandi Nana. So we are discussing one important part. Ante we are discussing the part B, MCQs from last year paper, last year pre-final paper. Sandhya, Shravani, Isha, Masira, Prakash. Okay, you all are saying that option C. Yes, Nana, that's absolutely correct. Reduce, reuse, recycle and recover. This is the 4R for saving the environment. Environment ni save cheyalante 4 R's are reduce, reuse, recycle and recover. Actually ఇది ట్రిపుల్ ఆర్, రీకవర్ విల్ నాట్ బి దేర్ జనరలీ, బట్ అది కూడా యాడ్ అయితే ఇట్ బికమ్ 4 R's. ఓకే, సో ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ గుర్తుపెట్టుకోండి. భావన కరెక్ట్ నాన్న. సైంటిస్ట్ దిలేశ్వర్ హాయ్. ప్రభావతి కిల్లర్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? థర్డ్ క్వశ్చన్. సో ఇట్స్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎపిగ్లాటిస్, windpipe, nasal cavity and larynx. So these are the different match the options, match the following kosam. Then B part lo what all we have? Channel air to lungs, voice box, prohibit entry of food into trachea and filter air. Come on, try cheyandi idi. First aithe epiglottis. Epiglottis function enti? So one will be windpipe. Okay, పక్కనే ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది. సో ఫుడ్ పైప్ లో ఫుడ్ ఓన్లీ షుడ్ గో, విండ్ పైప్ లో విండ్ ఆర్ ఎయిర్ షుడ్ ఓన్లీ పాస్. సో బై మిస్టేక్ దిస్ ఫుడ్ షుడ్ నాట్ కమ్ టు ద విండ్ పైప్. అందుకే విండ్ పైప్ మీద there is a flap like structure on the wind pipe. Suppose this is the wind pipe.
on the windpipe there is a flap like structure called epiglottis. Okay, so suppose this is the windpipe. Windpipe మీదనే there is a flap like structure, దాన్ని epiglottis అంటారు. So that epiglottis is actually preventing the food entry of food in the windpipe. Windpipe లో food entry ని prevent చేయడం, that is the function of epiglottis, right? Mojesh, option A. Okay, so one is C. Yes, epiglottis అంటే ఇది కరెక్ట్. ప్రోహిబిట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ట్రాకియా. ట్రాకియా అంటే విండ్ పైప్ కదా, విండ్ పైప్ లో ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అన్నమాట. అయితే ఎపిగ్లాటిస్ కి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. విండ్ పైప్ ఏంటి? వాయిస్ బాక్స్. ఓకే, నేజల్ క్యావిటీ ఏం రాసుకొచ్చున్నాను మనం ఇక్కడ? సో నేజల్ క్యావిటీ ఫిల్టర్స్ ది ఎయిర్. ఎస్, సో మన నేజల్ క్యావిటీలో ఎయిర్ ఫిల్టర్ అవుతుంది కదా. సో nasal cavity or nostrils will have mucus, it will have fine air, hair. Okay, so our fine hairs in the nostril, okay, and mucus valla air filter aitundi. Okay, nasal cavity or nostril lo. Larynx ante we can just write wind. 1 minute. So larynx is the voice box actually. Windpipe ante, sorry, windpipe channel air to lungs. Okay, so this option A is correct here. Sarena? So what is the correct option here? Option A. Okay, oka nimisham, I'll just remove this one. Clear ipudu? Yes, Ram and Lucky, I have corrected that. Okay, windpipe ante channel air to lungs. Larynx ikkada manam voice box ga select chesukochu. Clear? Let's move on to the, yes, option A is correct here. Okay, ila questions, ilanti questions adugutaru, so be careful. They'll give you one, match the following, and options lo you have the correct options. Okay, correct matching. So దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఫినోటైప్ మీన్స్, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ హెరిడిటీ చాప్టర్. ఓకే, సో హెరిడిటీ చాప్టర్ లో there is a word called phenotype. There is also one word called genotype. Okay, so ఈ phenotype ఏంటి, genotype ఏంటి? So what is phenotype? Come on, who will tell me what is phenotype? The mind hacker. Okay, so you are the hacker of mind. What is your name? Shri Gayatri. Yes, hi Gayatri. So phenotype ante physical appearance kada. Okay, genotype ante genetic makeup. Whatever genetic makeup is there, that is the genotype, and phenotype is nothing but the physical appearance. Okay, physically చూడ్డానికి how is that particular thing or person or any organism. So that is phenotype. So phenotype ante external characters or internal characters. Phenotype elago genetic characters kaadu. Okay, so internal characters kuda kaadu. Permanent characters, no, this is not the right answer. So external characters is correct here. Okay, Hansa, option B kaadu. Phenotype ante external characters, genotype ante genetic makeup. Okay, for example, some person is tall. Okay, so tallness is the phenotype అన్నమాట. అంటే బయట చూడ్డానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, that person is tall. So tall person genotype can be of two types. అది capital T small t అవ్వచ్చు, లేకపోతే capital T అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే one will be from father, one will be from mother. ఓకే, సో ఆ క్రోమోజోమ్ సెట్. సో capital T small t ఇది కూడా టాలే, capital T కూడా టాలే. Both are tall. Physical appearance లో they both will appear as tall, but genetically అది different ఉంది కదా. So genetically this is like capital T small t, this is capital T. Okay, phenotype genotype అర్థమైంది కదా. Option A is correct here. External characters. Phenotype అంటే external characters, right? Okay, next question. Identify the incorrect statement. ఇక్కడ ఉన్న statements లో incorrect statement ని select చేయండి. Yes, Hansa.
Angel Anu. Okay, ma'am, in CBSE we got less marks, ma'am, as compared to state syllabus. Ala em kaadu. We will get good marks in CBSE also. Koncham tough ga untundi, of course, question paper pattern questions, but you can get good marks also. Come on, tell me, everybody. Telugu sir, Masira, Telugu sir kuda class teeskuntaru nana, don't worry. Yes, yes. I'm waiting for your answer. Questions ikkada options chuddam. Hi Chetu. The plant of animal material used for energy production are known as biofuels. So this question is from natural resources. Okay. Food by its nature is the chemical energy, and as in stored form, it is potential energy. Okay. The energy in sunlight, carbon dioxide and water belong to living things. సో సన్లైట్లో ఉన్న ఎనర్జీ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఉన్న ఎనర్జీ, వాటర్లో ఉన్న ఎనర్జీ, డూ దాట్ బిలాంగ్ టు లివింగ్ థింగ్స్? అసలు లివింగ్ థింగ్స్కి బిలాంగ్ అవ్వవు కదా. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ద గ్రాస్ క్యారీస్ అవుట్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్. ఎస్, గ్రాస్ అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కదా, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కిందనే వస్తుంది అది. ఆబ్వియస్లీ దాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఆల్సో. క్లియర్? ఎస్, ఆప్షన్ సి. నెవర్ డై. విజయలక్ష్మి, Chetu, very good. Bhavana, Dileshwar, yes, all your answers are correct. Killer, yes, yes, yes. Masira, option C is correct. Yes. Okay, so let's move on to the next one. Pick the odd one. Okay, odd one out question. So chudam, variation, inheritance, mutations, sex determination. ఈ 4 options lo odd one ఏది? Which one is the odd one here? You have to select that. Come on, fast ga select cheyandi anna. Which is the odd one here? So this is from heredity chapter again. Okay, so this is from heredity. Which is the odd one? Variation, inheritance, mutation or sex determination? Which one is the odd one? What do you think? Odd one దీంట్లో ఏంటి నాన్న? శ్రావణి ఆప్షన్ సి, ఇషా ఆప్షన్ బి, నో. శ్రీ గాయత్రి ఏమో ఆప్షన్ డి. ఎస్, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. ఓకే, సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇస్ ద ఆడ్ వన్ హియర్. ఎందుకంటే వేరియేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, మ్యూటేషన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హెరిడిటీ. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అప్పుడు there will be some variations. Okay, from parents and progeny ni manam compare cheste there will be some variations. Inheritance kuda any genetic like heredity material, it is inherited from parents to children. Mutations kuda appude aitundi if there is some mistake during the DNA copying. Okay, so these all are related to genetics and heredity. Sex determination little different from that. Okay, ఎడ్యుకేషనల్ ట్యూషన్ మీ దగ్గర యాక్షన్ ప్లాన్ ఉందా? తెలంగాణ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసింది యాక్షన్ ప్లాన్. ఎస్, ఐ హ్యావ్ వన్. మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే యూ ప్లీజ్ షేర్ విత్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్ 7th వన్ చూద్దాం. రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెరిస్టాల్సిస్ ఏంటి అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాసెస్ విచ్ బి సీన్ ఇన్ cow, buffalo, camel, cat. Okay, so out of these options ikkada unna cow, buffalo, camel, cat lo reverse peristalsis dentlo kanpadtadi. Which one will show a reverse peristalsis? So first of all let me explain what is peristalsis. Okay, ippudu manam food tintunamu kada. So this is our esophagus and this is stomach. Okay, so esophagus lo food ila bolus form lo food untundi kada. So that is going down. So muscular movement, rhythmic contraction and relaxation or movement of the muscles of esophagus. ఎందుకు ఆ మూవ్మెంట్ అవుతుంది? ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ని ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్ వరకు సెండ్ చేయడానికి, టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్, దెర్ ఇస్ పెరిస్టాల్సిస్. అంటే పెరిస్టాల్సిస్ హ్యాపన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఈసోఫేగస్ కాదు. పెరిస్టాల్సిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ స్టమక్ and also intestine. Ante stomach and intestine or esophagus lo unna muscular walls, they are moving to mix the food or churn the food. Okay, so that is the common passage
which is seen, a common process which is seen in every organism, peristalsis. కానీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో దేర్ విల్ బి రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. అప్పుడప్పుడు హ్యూమన్స్ లో ఆల్సో దేర్ విల్ బి రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. ఎప్పుడు వామిటింగ్స్ అప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ గాట్ poll here, you can answer that. Next you have V-quiz, right? Okay, so everybody participate in the V-quiz. Yes, Bhavana, option C 1 3. Okay, చూడండి ఇక్కడ all the cattles అంటే ruminants అంటారు దాన్ని. Okay, so ruminants will show reverse peristalsis. హ్యూమన్ బాడీలో కూడా రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అంటే మౌత్ టు స్టమక్ కి ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అది పెరిస్టాల్సిస్. రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఏంటి? ఫ్రమ్ స్టమక్ ఇఫ్ ద ఫుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మౌత్ దెన్ దాట్ ఈస్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్, రైట్? సో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఎందుకు అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ లైక్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, దానివల్ల మీకు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినప్పుడు మన బాడీ ఒక డిఫెన్స్ యాక్షన్ లాగా ఇట్ విల్ పుష్ బ్యాక్ ఆల్ ది ఫుడ్ అవుట్ సైడ్ త్రూ వామిటింగ్. ఓకే, సో వామిటింగ్ ఏంటంటే అది రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ హ్యూమన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ ఇప్పుడు క్యాటిల్స్ లో కావ్, బఫలో ఆర్ మెనీ యానిమల్స్, క్యాటిల్స్, ruminants, దే హ్యావ్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. మీరు చూసి ఉంటారు, క్యాటిల్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గ్రేజ్, ఇట్ విల్ ఈట్ ద గ్రాస్ లైక్ క్విక్లీ, అండ్ తర్వాత హాయిగా ఒక దగ్గర లీజర్ టైంలో ఇట్ విల్ సిట్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ చ్యూ ద ఫుడ్. ఓకే, అసలు ఎలా, హౌ ఇట్ ఈస్ చ్యూయింగ్ ద ఫుడ్ అంటే రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ద్వారా స్టమక్ దగ్గర ఒక పౌచ్ ఉంటుంది, అక్కడ కర్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ కర్డ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పౌచ్ ఇన్ ద స్టమక్, నియర్ ది స్టమక్. From that pouch, the curd will come back to the mouth by reverse peristalsis, and again the cattle, suppose cow, it will chew the food in leisure time, in free time. Okay, danni curd chewing kuda antaru. So adi reverse peristalsis dwarane possible aitundi. Okay, so cow, buffalo, camel, all these three, 1 2 3, they will show reverse peristalsis. Only cat will not show reverse peristalsis. Okay, ma'am, when the cardiac sphincter will not work properly, it will lead to vomiting. Yes, అంటే కార్డియాక్ స్ఫింక్టర్ సరిగా పని చేయకపోతే ఫుడ్ is coming back to the mouth. Okay, yes, option A is correct, Nana. Option A is correct here. Okay, so there is a vote question here. Poll is there. 43 of you have voted. You can choose the correct option from there. What do you want through the V quiz? Okay, let's see the next question. The longest part of alimentary canal. Alimentary canal lo longest part edi? Which is the longest part? English and Hindi grammar from Krishna sir Kavali Azad ki. Okay, Shri Gayatri. Okay, so ikkada longest part of alimentary canal. First of all, alimentary canal only will be so long. It is around 30 feet long. Okay, alimentary canal. Dantlo kuda 20 feet will be small intestine and 5 feet will be large intestine. Okay, rest for 25 ikkada ayipindi kada, rest 5 feet will be esophagus and other parts. Okay, so small intestine is the longest part in the alimentary canal. సో అసలు మన హైట్ కి అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది లెంత్, బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫిట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంపాక్ట్ అండ్ కాయిల్డ్ అండ్ కాంపాక్ట్ వేలో దట్ ఈస్ ఫిట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, దిలేశ్వర్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, వెరీ గుడ్ నానా. ఎస్, సో ఆప్షన్ A is correct here. Longest part of alimentary canal is nothing but small intestine, right? Next question. Identify the device shown in the given figure. కింద ఉన్న ఫిగర్, ఆ ఫిగర్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారా? ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. వితౌట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద నేమ్? ఓకే, ఐడెంటిఫై ద డివైస్ షోన్ ఇన్ ద గివెన్ పిక్చర్. ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఉంది నాన్న, ఒక మెడికల్ డివైస్. దీంతో సంథింగ్ ఇస్ చెక్డ్. ఓకే, మీరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళగానే దే విల్ చెక్ సంథింగ్, రైట్?
So what is that they check using this device? So మీరు device పేరు ఒకటే చెప్పాలి. Dileshwar, very good. Village style, correct. Hemant Reddy, Ram and Lucky, very good. BP pump. BP pump kaadu Sohail. There is a name for that. You should not say BP pump. BP pump raste, you will get 0 mark. Okay. Isha, very good. Yeah, sphygmomanometer, very good. Okay, so this device is actually sphygmomanometer. Okay, what is this? Sphygmomanometer. Okay, so sphygmomanometer is used to measure BP. BP ni measure cheyadaniki sphygmomanometer is used. So oka green color cloth wrap chesi stethoscope ni use chesi they'll check your BP, blood pressure. Okay, I am a new student. Poonam Singh. Hi Poonam, welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome Nana. Okay, so let's see. Trisha, yes, sphygmomanometer. Hansha, doctor meter. Doctor meter kaadu, idi sphygmomanometer. Okay. Ma'am, the given diagram shows sphygmomanometer and it is used to check the blood pressure. Very good, Dileshwar. Good, correct answer. Let's see the last MCQ. So part B low, okay, please be careful with part B. Part B low, they'll be asking you 10 MCQs, 1 mark each. So 10 marks actually easily you can score. You just need to be little careful, okay. And anyways, don't worry, I'll be making you practice top 50 and top 100 MCQs like from all chapters soon, okay. So identify, next question, let's see. Identify the indicated part in the given figure. Given figure lo indicated part ante this part. What is this part? Is it liver? Is it pancreas? Stomach? Gallbladder? What is that part? Vijay Lakshmi, Bhavna, correct Nana. Dileshwar also correct. Anvi also correct. Yes, scientist ante Dileshwar only. Azad. Okay, Isha, correct Nana. Alone girl. Sohail. Yes, Sohail. Muhammad Sohail, correct. Liver. Okay. So this one is liver and here liver is the largest gland, largest organ. Can you say the largest organ in our body? So liver is the largest gland, right? Alage, which is the largest organ in our body? You should know this. So ikkada liver topic ochindi kabatti largest gland is the liver. So which is the largest organ then? BP check, okay. Yeah, sphygmomanometer. Yes, Hansa, option A. Aunana. Decent boy. Okay, ఎవరెవరైతే ఇక్కడ Abhilash, very good. Skin is the largest organ. Good. Taruni also good. Vijay Lakshmi, Masira, village style. Yes. Many of you saying the correct answer. That's really good. So skin is the largest organ and largest gland is liver. Okay, so ikkada ee particular diagram lo the indicated part is liver. And leaf-like structure gland will be there, na? One gland will be there like this. Can you name that gland? And the right side lo liver will be there. Left side lo you have a leaf-like structure. What is the name of that? And that secretes insulin. Can you tell me which is that gland? Second brain. Alfia, second brain I have already explained in coordination in life processes. Okay. So our digestive system is only the second brain actually, enteric nervous system. దాని గురించి మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను 7th chapter 1 short లో coordination in life processes. Please go through that once. Okay. Yes, Isha, Poonam, very good Nana. Never die. Vijay Lakshmi, it's pancreas. Okay. So usually human digestive system diagram ichi they ask ilane suppose one diagram will be there, they label it like X. So what is X? What is the function of that? Okay. Suppose esophagus or salivary buccal cavity is there, they'll label it as A. So what is the enzyme produced in A? So adi salivary amylase is the enzyme. So remember, idi diagram related question kindane ostundi. So one MCQ lo oka diagram related question will definitely be there. They'll give you one diagram and ask you one related question. Okay. So anduke all the diagrams please practice it well, right? Insta reels kavala. Okay. Hi. Taruni, respiration chapter. Chaptan Nana, respiration chapter. Okay, let me complete it on Sunday. Sunday ro cheddam respiration chapter.
So I'll just note it down. Many of you asking about respiration one shot kada. మీరు ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ సెక్షన్లో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ మెన్షన్ దాట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్ వన్ బై వన్. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెకండ్ బ్రెయిన్ కాదు, మొత్తం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మన గట్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంటెస్టైన్ బికాస్ there will be many neurons present on the digestive system. Okay, అందుకే దాన్ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు. వీక్ క్విజ్ అవునా, ఇప్పుడు 8:30కి వీక్ క్విజ్ ఇస్ దేర్ నా? I think today, just let me check, you have the week quiz of physics, I guess. Yeah, so Narayan sir will take the quiz today. Physics week quiz is there, you all can obviously join. Okay, enteric nervous system, avunu Masira, enteric nervous system is the second brain. Okay, chalo, so we have completed all the part A questions as well as the part B, right? Part B questions also. Part B ante MCQs will be there, 10 MCQs will be there, right? So part A lo you have all the emantaru 2 mark questions, then 4 mark questions and 6 mark questions. So this is the pattern for TA students. Okay, so tomorrow we will be discussing like full revision of heredity. TS and AP students, both of you can listen. So specifically we are doing for AP. So evolution part will not be there, but both of you can listen. Heredity in detail, malli okasari full revision chepisthannana. Please attend the class tomorrow, 6 to 8 we have the class, right? That's all, my dear students. We will be meeting again tomorrow, same time, same place, and with all my same wonderful students. Okay, till then, bye-bye and take care. Thank you for attending this session. And yes, 5 minutes lo you have a week quiz. So, meerandaru akkada join avandi. Definitely join in the week quiz. Today you have physics week quiz, right? Ma'am, Telangana SSC model paper biology. Chestanana, Vijayalakshmi. అందుకే చెప్తున్నాను కదా, లైవ్ చాట్ కాకుండా ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో లైక్ యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ మీ, అక్కడ రాయండి. ఓకే, ఐల్ గో త్రూ దాట్. మ్యామ్, హౌ క్యాన్ యూ రైట్ ఫాస్ట్? యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ వెరీ ఫాస్ట్, నానా. Chalo, bye bye everybody, take care and do join the week quiz and try to be the winner today. Endukante you have some exciting vouchers for if you win in the week quiz, right? Chalo, see you tomorrow, bye bye. And yes, one more thing, I will be providing the PDF of this session in the description. Description lo PDF will be available, so please check. Maybe in 1 or 2 hours or by tomorrow morning probably you will get the PDF of this session in the description. So answer key will be there. Question paper already pinned, it is already pinned, but answer key you will be getting in the description. One more PDF link. Okay, chalo, bye bye.